Yes. This is Alphin TV, powered by Alphin Women Foundation. Here we are. And we've come with some sensitive points on a lady. Because this is Alphin TV and it's a voice of a woman, ndiyo sababu tuko hapa ili tuelimishe a lady from akiwa mdogo mpaka akue mzima. Vile wewe uko mzima hivyo. We want to still speak to you because even hata saa hizi kuna vitu bado zinakulemea. Ndio sababu tuko hapa. Na kuna vitu litajataja nilisikia hapo FB on Alphin TV, Facebook. Kuna vitu litajataja. Na ukataja masengenyo na nikasikia imeniguza sana masengenyo hapo kwa masengenyo. Kuna mama kweli kuna group niko ndani na sitaki kutaja jina yake. Lakini masengenyo nakuwa hapo. Yeah? So, even before we kick off, this is Alphin TV and Paul. Na niko na mwenzangu hapa. Even though she looks new to your face, but to me she's old. Uko na miaka ngapi? Oh my God. So she's old to us. And we want to, can you introduce yourself as we begin? Okay, my name is Brenda Nafula. Yeah. I've been a student of Mount Kenya University. I've pursued journalism and mass communication. Currently, I am done, but I'm awaiting to graduate. And the graduation will be done in August, this coming August. Wow. So you asked about my age, and you know, it's not always easy for women to tell their real ages. So a woman can be 35, anakwambia kana 25, anapunguza 10. Exactly. Okay. But sasa kuna vitu waliongelea hapo and they were very good points and I feel like we stress on them because they mean a lot in our daily life and to that lady who is out there. Sure. No kataja kuya kwanza ilikuwa name, someone's name. Yeah? Inamaanisha jina, inamaanisha sana. Yeah. Unajua maybe no kataja masengenyo na ningependa hapo ambie mtu masengenyo haswa how does it affect? It affect aje mtu? You know, when we talk of gossiping, gossiping is not good at all. Unajua sometimes na mostly na happening among women. Utapata okay, we women kuna wale wanasengenya ni kama kuna certificate ya masengenyo. Yani wanaweza kukusengenya hadi ukakonda penye huko. You may not be aware they are gossiping you but utakonda. Wow. Because they are so extreme in terms of gossiping other people. So I try to stress on gossiping kidogo because how does it affect me? How does it affect that lady mwenye ako huko nje? Mwenye anagosipiwa. You know, it ruins someone's name. So we have the gossipy na tuko mwenye anagosipiwa na mwenye anagosip. So wacha tuanze na mwenye anagosip. Inamuaffect aje aswa? Okay, mwenye anamgossip, at the end of the day unajua watu wataanza kujua fulani huwa na gossip watu. Fulani utapata hata some men wana beat up their wives. They batter their wives telling them, I don't want to find you with a certain lady. Sitaki kukupata na mama fulani. Why? Because that particular woman anaweza destroy their marriage in terms of gossiping. Atampea hata gossips za uongo, and which is very true. These things are happening. Utapata let's say for example if I were married and I have a neighborhood yenye kona gossipers. You know, women yani sisi wanawake tutabaki kwa wanawake tu. Hata uende wapi kuna wale watakusengenya and they may say things that may be true about you ama false, but in most cases gossip inakuanga ya kukuchafulia jina. Yeah. So inamaanisha you mwenye una gossip you will lose friends. Exactly. Unaenda kupoteza marafiki. Na utakosa hata mali pa kuomba chumba. Yeah. And you will have ruined your name too. People don't want to associate with you. Wanajua wakikaa na wewe, mtu fulani akiwaona pamoja atajua tu you are gossiping. All you are doing hapo ni gossip. Same na salons. You know, salons are places zenye ziko known for masengenyo. You know, salons are known. Unasikia mtu kwanza there's a time I saw a certain meme. Mtu amesema, I'm sorry I'm saying this on air, but so I saw a certain meme on WhatsApp. Na hii meme ilikuwa inasema, hey,
mimi siwezi oa dem mwenye anafanya job kwa salon, mimi sitawezana na masengenya kwangu. Alafu kuna ito tu emoji itakucheka. So to me it was so funny, and I said enyewe it's very true, because they will gossip, they will really destroy your name even if you've not done anything bad. And that is usually so bad. Okay, you don't have to ruin someone's name because unataka ku gain love. And you know, there is one thing I know, nikikaa chini na gossip na wewe, tuna gossip someone else. Do you know that ninaweza toka hapa bado I go to that same person, tunaanza kukugossip pia wewe. Even ndivyo kuna kuanga. Ndio sababu mimi hauwezi gossip mtu kwangu. Kama tuko wawili hivi. That's very nice. When you start gossiping, I know automatically siku moja utagossip na mtu mwingine kukuhusu. Exactly. So I don't entertain that. Sure. So when we come back to to the name, apart from gossiping, yes, unafikiria nini ingine inaweza haribu jina ya mtu? What can also destroy someone's name is characters. When you have bad characters, bad behaviors, definitely you yourself, you'll have destroyed your own name. Hii wizi, unasikianga, like, there are people who are usually banned because of theft. Unapata mtu, ameiba hadi amekuwa sasa ni national thief, international thief, anajulikana hadi unasikia police wanaeka ito tu posters, fulani ako wanted, if you see this face, call this number, fulani ako wanted. You know, we destroy our own names through our own characters. Umesema wizi nikakumbuka. Hata si lazima that hiyo international level. Ukikuja kwangu no baby kijiko. Kwa sababu when best yangu amekuja mgeni, you knew you come to visit me, and I'm like, sinikupikika chai bana wewe. Then I'm like, nimeenda kwa duka, then nikitoka tu hivi nje. Umesimama. Umeanza kupekua. So when I find out that kitu yangu imepotea, sitakukaribisha tena. Definitely utajua ni mimi je, ni mimi peke yangu nimekuwa hapo. And you're the one who has come. Nobody else. So inamaanisha sitakukaribisha tena. That is friendship destroyed. Sure. And that is why I always insist on people changing their characters. If you have a bad character in your life, you just have to change so as to maintain your good name. Like, you know, even for a company, kabla kampuni ijulikane kwa jina nzuri, itafanya juu chini kupendeza their customers. Itafanya juu chini so as to advertise a good name about that particular company, so that at the end of the day watu wanakuja ku buy their products. But if I'm bad at the end of the day, who will come to me? Nani atakuja kuniongelesha? Nani atataka ku associate with me? No one, because of my bad characters. You get? Yeah, exactly. So jina ni muhimu. Jina ni muhimu sana. Very important. A name gives value. Exactly, yeah, it does. It's value. Yeah, it's kuna mahali, in fact nimekukumbuka katika Biblia inasema jina mzuri linashinda gold. Very true. Yeah, because when you have a good name, it attracts many things. Yeah, so again ningependa tena, kando tumesema masengenyo na tukasema wizi. And nini ingine, kuna ule mtu mwenye akona roho mbaya. Biashara, anaonea watu wenzake roho mbaya, hataki watu wengine waendelee. Unaona, when people discover that you're of such character, of course kama najua wewe unaribu biashara yangu kwani siwezi kukaribisha tena. Yeah. In fact, I once had a hotel in Mombasa. Then there is this, I don't want to say a lot about that, but there is this person who there is a lady who came and told me, be careful of that there's a certain person. Then I was like, why? Huyu mtu anaribini biashara za watu. So you find that if people get to know you in such a manner, you're done. You're done. Yeah, you're done, because you've destroyed everything about you. So this name is so much important. We should always maintain our names very carefully. So you as a lady who is outside there, please make sure you maintain your name. You maintain your name. You as a lady, what do you think you can tell that lady? Yeah? Okay, personally, as a lady, I can tell you, my fellow lady,
that just try the best that you can to maintain your name, maintain that goodness, that good picture of your name. At the end of the day, if you respect yourself, if you have a good name in you, people will love you. People will want to have that company with you. People will want to associate with you. People will want to share their things with you, their ideas with you. Lakini wewe ukikuwa mtu mwenye mimi naogopa hata kushare neno na wewe because utakimbiza uambie mwingine, then I will not want to associate with you. I will not even regard you as a friend to me because wewe ni mfitini, wewe ni mtu like I cannot tell you my things. And a gossiper ni mtu mwenye even if yeye peke yake ndiye ako available to help someone in terms of advice, hakuna mtu atamwomba advice. So utapata mtu anasema fulani nikimwambia sasa si ataenda kunitangaza. I would rather nikae na hiyo machungu yangu, and at the end of the day mtu anakuwa depressed peke yake, hata anafika point ya kujiua. And these things are happening. Mtu anakosa mtu wa kuambia, wa kushare na yeye, wa kuomba hiyo kuomba that advice. But hakuna. Why? Because the surroundings ni wale gossipers, ni wale watu, they are only there to destroy other people's names. And that is not good. Ladies, let us be people of integrity. Let us be people who, if you respect yourself, you will at the end of the day respect someone else. So if we respect ourselves, if we value ourselves, if we are disciplined, then we shall do the same for other people. Let's treat other people the way we would also want to be treated. Jina hiyo kitu inanisumbua. Jina ni muhimu. Jina ni muhimu. Jina inashinda magari, inashinda vitu zote zenye unaweza fikiria kabisa. Jina, because hiyo jina ndiye ina attract hizo vitu zingine. Hizo magari zenye unataka lazima kuwe na jina mzuri. Lazima kuwe na jina mzuri. Anything you want in life, your name speaks. Kwa sababu kuna majina za boma fulani zisharibika. Ukisema kama uko stage, maybe nakuja kwenu na niko stage naulizia kwa fulani ni wapi. Mtu kitamba ni direct, it's like sasa anaongea ndani yake. Huyu mtu angejua hao watu. Huyu mtu angejua hiyo boma gani. Jina liharibika kitambo. Lakini ukiulizia mtu mwenye ni mzuri, kwa fulani tunajua. Unamjua. Unaenda hivi hata wacha nikupeleke. Unaona? A good name. Hata ataanza kuelezea mazuri kuhusu hiyo boma. Na kama ni wabaya, wengi huogopa kusema hata kuambia. Lakini utaona expression. Personally, I'm very good at reading expressions, facial expressions. So I may see on the face na nasema, hapana. Huyu vile ninaona hizo gazes on the face, lazima uko pengine si kuzuri, ama huyo fulani pengine sio mzuri kwa njia moja ama nyingine. And those things are happening. Okay. Ulisema jina, alafu kipengele kingine ilikuwa? So I talked about the importance of a name. I talked about purpose. One's purpose in life. Na ingine words. Words. Twende sasa kwa words. Ndio tukuje kwa purpose. Because if you have a good name, then you have to speak well. And if you have a good name and you speak well, then you have to have a purpose. So words, niambie kidogo. Unajua mimi nimesahau kuandika. Remind me about these words. How are they important? What are the examples? Those words I can speak and I'm like, they are destroying my name. Okay, words are very, very vital. The way we speak to other people, the things we say to other people is very important. How we communicate to other people really matters a lot. And our own words huwa zinaonyesha sisi wenyewe ni akina nani, vile sisi wenyewe tuko. Our own words zinaonyesha tabia zetu. Unajua ukienda kwa barabara and you find someone who is very rude to other people for no reason. Kitu kidogo mtu ako rude, kitu kidogo mtu anakutusi ama anafanya nini. Hiyo inaongea mengi sana kuhusu huyo mtu. That's a very bad person in the society. And I believe that in terms of words, if for example, you are my friend, okay, na tumekuwa mabeshte for a long time, but I'm not good. Let's say I'm just assuming I'm not good. Mimi ni mbaya in terms of kuropokwa na exactly. Unajua kuna watu ropokwa, especially when they are drunk. Mtu anaropokwa tu. But if you realize I'm that kind of a person, I usually advise that you just try to find a way in which you can change me.
if you cannot change me, sasa hapo ndio kama itakuwa ngumu kwako kunichange, that is when sasa utanawa mikono. But I usually believe in trying to change other people. Try to make them people who can be acceptable in the society. Sio tu kumwacha unasema mimi sitaki kwa associate na fulani anakuanga hivi na hivi. Try the best you can kumchange ndio kwa mtu mwenye anaweza kubalika kwa macho ya watu wengine, to other neighbors. But if you don't make any efforts, then utakuwa umefanya nini? Utakuwa hata hautakuwa umesaidia huyo mtu. Ni same na dating someone. You know, like I said in the other video, like I cannot in the other program, I mean, I cannot date you alafu nafika place yenye I feel I'm tired of you, ninakuacha hivyo. You know, I talked of change. I need to change you. I need to find ways in which I can change you. Na sio eti nachoka tu na ninaenda hivyo. If I cannot change you, sasa nani atakuchange? Kila mtu mwenye utakuwa unakutana naye pia anasema huyo hapana, huyo hapana. Try the best that you can to change the people that live around you na wanaishi maisha yenye wewe haikupendezi. Na sasa ikishindikana kabisa, tell God, you know I have tried. Now I leave this person into your hands. Do it according to your will. Change them according to your own will. Yeah, that's it. We are talking about words. Yeah. Words come with the tone. Exactly. Yeah. Words come with the tone. Niligundua the way I'm talking to you is not the way I talk with my mom. It's not the way I talk with my pastor. Sure. It's not the way I talk with my friends. Sure. It's not the way. So words always will come with the tone. Yeah. And so that's why kuna kitu kingine nimekumbuka. Huyu mama mwenye ako Safaricom. Imagine kila sana kuambianga hauna credit. Lakini bado unamsikiza. Maybe it's because of the tone. Very the nice, tone, right? very polite. Very polite and very lovely. So if your words are lovely, if your words are tone loving, then that means people will love you. They will love always to listen to you. They will always love to associate with you. Wanataka kukusikiza kila wakati. Yeah? That means words they mean a lot. They mean a lot. Words actually do mean a lot. And you know, when you talk of tone, vile umesema hivyo, unajua kuna watu wakifika upande wa pastor wananyenyekea, yani mtu anaonyesha vile ameokoka, vile yeye ni nani, akifika church yani ana change tu, anakuwa someone else, ni kama sister ya malaika ama sijui ni brother ya malaika. Like they are so polite, so humble in churches and in front of pastors. Wait until they are out here to meet common people like us. People. Yani hata atakukanyaga kwa mguu na anaendelea kwenda. In fact hataki umwambie chochote. Na hata umenikumbusha. Sasa ametoka church. Amerudi nyumbani. Amepata mama neighbor ameanika nguo kwa kamba yake. Yes. Ama aliacha mtungi kwa laini, maji haijakuja kwa tapu. Yeah? Maji haijakuja kwa tapu. Ameacha mtungi kwa laini and amepata wamempita. Nikiona unacheka sana. Hapo kuna moto. Nimerelate na kitu. Nikiona unacheka sana wewe. Sikoni vizuri. Yeah, so, you find that sasa hapo ndio utajua mtu ni nani. True. And these things happen. And I have seen somewhere hiyo story ya kamba, unapata mtu anapata juu umeanika nguo zako kwa line yake, atatoa tupi chini. I've seen a certain person akitupa nguo za mwenzake chini simply because ameanika kwa yake. Kwa nini? And I asked myself, why are people this mean in this world? Like to me, I felt like that was so mean. Hata heri angeenda basi a knock on the door, mwambie hey, nimefua nguo zangu, ninaomba kama itawezekana unitolee nianike. Unaona? Wengine hata si lazima akuwa amefua. Kuna wengine tu just tu kuona tu nguo zako kwa kamba. Hajafua. Hajafua sincerely speaking. True. Na sasa is it wrong? Of course, nikiandika kwa kamba? It's not wrong, but I came to learn something, that we are different. Yeah. We, you know, the way that we are brought up, and that is why, and I think that next time we shall be talking about how we grow our children, how to grow your children, you know, the environment also in which we grow our children. You know, the environment yenye mtu anakulia, it matters a lot. Vile unagrowisha mtoto wako, it really matters. You know, utapata mtu mwenye
mwenye ako tu very rude. Why? Because of how they were raised up, because of the environment yenye alikuwa raised up. Wazazi wake walikuwa naona hizo tabia mbovu, lakini they were unable to change that kid, and therefore later hiyo kitu ina grow ikimharibu, like ina grow ikimuaffect, inakuwa kama sasa ni norm kwake, like it's so normal to them, inakuwa kama ni lifestyle like you've said. And unapata huyo ni mtoto akubaliki duniani, like watu wataki kwa associate naye. And you know that unasikianga tunaambiwa asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. I think this thing applies here. If you are unable to bring up your kid in a good way, or in a way that is acceptable, let me say acceptable by the society, atafunzwa na ulimwengu. And you know the teaching that the world can give your child is very bitter, very very bitter. So hiyo yenye una grow up unakuwa rude, unatusi yeyote mwenye unapata on the way, it is very bad, it is very bad. You know, like unapata mwingine, okay, achana na hiyo. Acha ikae. Words. Very important. Very important, very important. And you as a lady, as a lady, now that I'm talking to a lady, and we are talking to ladies, you as a lady, what if someone came and talked to you just carelessly? How do you handle that? Mama ametoka huko, maybe yes, unajua in the community there are some wrinkles, of course. Maybe mistakenly nimemwaga maji nje nikateremka mpaka kwa mlango wako. Maybe there are so many things. Unajua mama wanakuwa na mambo mengi, very many. They have too much. So if as a lady came and talked to you just the way she feels like, how do you handle that as a lady? Before I even answer that question, let me tell you, I don't believe in being rude to just anyone because uko na hasira zako. I usually say this, it's good to consider other people's situation. Ukikutana na mtu barabarani hujui akana shida gani. Nikikutana na wewe kwa barabara hujui shida zangu, mimi sijui shida zako. I don't have to be rude to you. Nafani juu. Yani hata you know, I have to consider in my mind, huyu mtu yako na shida za kwake. Maybe ako na issues na school fees, maybe ako na issues na rent, ako na issues zake ama shida zake, pia mimi nina shida zangu. So mi husema mtu usiletee mwingine shida za kwako. Usiletee mwingine hasira za kwako. Try to consider everyone in this world ako na mambo fulani yenye anapitia. So don't go being rude to people just because like unataka kuonyesha wewe ni mwenye nguvu, ati akikujibu utampiga. That is stupidity. We don't have to be stupid to that point. So in solving such kind of an issue, if someone is rude to me, okay, like to my case, mimi as I grew up, I learned how to handle such people. In the first point or in the first place, I was unable to handle them. Mimi ningekimya tu and I go away and I'm so frustrated, nitaenda nikilia. I'm like, guy, mbona fulani amenifanya hivi? Mbona fulani ameniambia hivi? You know, like such things. People who are rude and okay, some things usually affected me sana. So at the end of the day, I could cry while on the bed. But as I grew up, I learned the importance of being strong. Na avoiding such things like mtu akikuongelesha rudely, just brush it off your shoulders as if haijafanyika na useme huyu anakuanga rude hivyo, anyway ni sawa tu, like how isiweke kwa hati yako, ikae kwa hati yako. And you know the moment unaiweka kwa hati yako utaishi ukihate that particular person. And I don't believe in hatred. I don't believe in hatred, my friend. I don't. Because the moment I hate you, it means that ukiwa na shida, I will be unable to help you. Una get? The moment you hate me, wakati uko na shida, juu mimi ninajua you hate me, I may not be in the place to help you. Even if niko in the position to help you, I may not help you. So I usually believe in silence. If someone is rude to you, if someone does not treat you according to how you want them to treat you, and you try to maybe correct them, but I believe in talking to them. You know, communication is very important. You don't have to just keep quiet and walk away. Tell them, enyewe hiki tumeniambia enyewe janibamba, I don't like the way you have talked to me, mbona umeniambia hivyo, you know it has hurt me. Alafu usikie, you know some people are always willing to apologize. Kuna mtu atakwambia mimi sijajua imekuuma, hata hivyo I was joking, but pole kama imekuuma. You know, there are people who talk that way. They are quite polite and they are, yani, okay, as much as ako rude, ni mtu ako willing
atakuomba msamaha. But there are people kwanza ataongeza chumvi, aseme we kwenda huko unaniambia nini, like hata atakutusi more, atakwambia umbwa sijui nini, kwenda potelea mbali takataka. And yeah, I've seen such people doing such things in this society. Na hawaogopi, hawashtuki, they are just naturally rude na hawashtuki. But I believe in communication. Kama una feel kama kuna kitu yenye imekuuma mahali, mtu amekwambia kitu, you feel it has really hurt you in a way, go tell them, what you said to me enyewe bado inaniuma, why did you say that to me? I don't feel like whatever you said to me was good. Mtu kama ye maybe anaweza ka feel enyewe msamaha, and atakuomba msamaha, and that's when life will have to go on. But walk away in silence. But still kuna watu wengine you just have to walk away pole pole. Mtu kama mlevi hata hakuna vile utapingana na yeye, hakuna vile utaambia mlevi amekuhurt. Hapo utakuwa sasa tunaharibu kabisa, utakuwa na choma. Juu mlevi hata akitaka atakupiga, akitaka hata kama hana nguvu hiyo time ndio atakutusi hata zaidi. Wewe siji nini umbwa, wewe unaambia nani? Enda ambia mama yako. I've seen them, and that time they are talking when they are staggering, like they don't care at all. Juzi niliona mwingine in our station in a certain place, so he was just passing. And then now there were two people wenye walikuwa napita, a lady and a man walikuwa napita, and so this mlevi alikuwa anatoka on another direction akienda huko. So imagine he was on the left direction where the man pia on the left direction, but the lady alikuwa on the right direction. So watu wanakuja huko, mlevi anaenda huko. This man, you know this mlevi what he did? Alijifanya na stagger to where the lady is. From the side. So anajifanya he is staggering, alafu anajifanya enda kuangukia the lady. You know what the man did? Alimshika. Watu wengine hujitafutia shida. So the man akamshika akamwambia, wewe unajua naweza kukumaliza saa hizi, what do you want to do? And then with that man was like, I'm sorry, pole. So wakati wanapita kuenda, this mlevi anabaki akijiongelesha, these people are very stupid. Wanafikiria watanipiga, si wakuje waone vile ndawamaliza. And okay, there are such people in the society. When you're dealing with a drunkard, you know, drunkards are very there are people wenye hata hawaeleweki. There are people that okay, sometimes hawaeleweki, yes, and na wengine wao hufanya vitu zingine kimakusudi. Yeah, kimakusudi anajua what he is doing, anakutafuta maneno, umjibu akuinue hiyo time, utajua haujui. So the best thing is to avoid that person. You avoid such a person. In fact, akikutusi when he is drunk, just be silent. Wewe fanya shughuli zako, and that is it. Wanasemanga ukienda kustaki wanasemanga alikuwa amelewa ati ukishasema hiyo kesi kuisha. He was under influence, so there is no case. Anachiliwa hivyo. Hivyo tu ndio so words, we are still on words. Words are very much important because they can draw people to you or chase you away. Sure. They can act as a magnet or repel people. Yeah. So you find that umebaki peke yako, you start feeling rejected, you feel you start depression inaanza. At the end of the day you feel lonely, unaanza kujiseparate from people. You're like, people don't love me, so many things, yet it's you who caused this. So you as a lady outside there, be careful with your words. Let that lady be careful with her words. Very true. So that she stands fitting in the community. Absolutely. Yeah, in the community. So because ukikosa marafiki na wamama uombana vitu saa zingine. Unahitaji chumvi kesho, unahitaji kibiriti, mzazi ajarudi. Kwanza hiyo ya chumvi. Ndio sasa turudi kwa hiyo pati ya masengenyo. Kuna yule akienda kuomba chumvi. Sasa yule anayeombwa, atabaki akiwaka moto. Atatan kwa wenye wako kwa nyumba. Huyu na sisi tunafikirianga anaweza afford chumvi tu 10 bob hizi afford, na vile yeye hujifanya make it in life. Chumvi anakuja kutuomba. So from there hiyo haitaisha hiyo usiku pekee ama hiyo mchana pekee. Ataenda, he will tell another person or she will tell another person, fulani juzi alikuja kuniomba mimi chumvi
na vile yeye huringa chumvi na chumvi ni 10 bob. There are people yenye we human beings are interdependent. Like sisi tunategemeana kwa njia moja ama nyingine. Mimi naweza pata shida leo na kesho nikapata. The same to you. Today you may have it, tomorrow you may not have it, And that is something that we human beings need to understand. We may not always have some things. And so that means we are interdependent. I will have to borrow from you when I lack. You will have to borrow from me also when I have. Exactly. So I believe that mtu akikuja kukuomba kitu, don't give them alafu unabaki ukinungunika kwa moyo wako, unasema sasa nimempea imebaki kidogo, sijui nimempea na vile yeye huringa. Ama akikuja kukomba unaanza kukuwa na that conflict within you. Unajiuliza nimpe nisimpe. Kwanza juzi alinifanyia hivi. Juzi alinikosea sana heshima kwa watu. Hata simpei. Unamwambia hakuna chumvi. Juu tu kuna kitu yenye unafeel alikukosea na hukuridhika nayo. I believe in letting some things go. Let some things go. If people wrong you, usieke kwa hati yako. Let such things go. Okay. Like usi-advertise how much of a hater you are to other people. Don't despise other people for the wrongs they do. We are all sinners after all. Hakuna mtu ako perfect. No one is perfect. So the moment that we appreciate each other, hata kama ito tumakosa tudogo tunyo tunafanyana, tumadharau, bado tunaombana msamaha, toa vitu zingine kwa akili yako na kwa roho yako and let life move on. Acha life iendelee, acha kuhold grudges na watu, unapanga vile utaua mwenzako. There is nothing as bad kwanza kuambia mtu you will kill them. Just because they did a certain bad thing to you. Nothing as bad as that. Okay, as much as it is a crime kuthreaten mtu, bado pia unawaza nini ukiambia mtu you will kill them. To me it's not something good at all. If I don't think I can ever tell someone that I'll kill them simply because wamenikosea. Communication matters. We just communicate. Tuna handle some things. Imagine ulinikosea, mbona ulinikosea, mbona ulinifanyia hiyo kitu, nataka tutatue hiyo kitu leo. Ama you tell someone, kuna siku ulinikosea, but I've been thinking over it and nimeitoa kwa roho yangu. I forgive you for whatever you did. Unajua by the way through that you'll be changing someone. Exactly. You will be changing someone sana. Sindo, like if I come to you, you have not asked for my forgiveness, but I'll tell you, enyewe Frank, you did a certain bad thing to me. Jizi kwanza ulinitusi. But anyway, I don't hold grudges. That has not stuck within me. So I have forgiven you already. Like mtu atabaki akifikiria hiyo kitu. So next time atakuwa very ni kama kumwekea makaa juu ya kichwa. Exactly. Anaendanga tu akijiuliza, mbona huyu mtu nilimkosea na ameniongelesha bado hivi. So maybe alitarajia ali expect something different. Sure. But you're responding in a very good way. Your words are polite. And this person is like, no, huyu mtu hawezi kukosea tena. Sure. Anafikiria sana. Yeah. You find that huyu mtu atafikiria sana. So words give life and words destroy. Sure. So they don't only destroy your neighbor, they destroy also you. Yeah. Because if vilomesema nimekuja nikakuomba chumvi, then ukaenda ukaniongelea mali. Yeah. Ule mtu mwenye unaongea na yeye kama ni mwerefu, he's like, so pia mimi siku yenye nitaenda kumuomba Sure. atafanya nini? Ataniongea hivyo. So it means those friends are getting away. Alafu unajua hiyo vile unamwomba chumvi na anakusema hivyo kwa mwingine, huyo mwenye anakusema kwa yeye atakuja na wewe akwambie, imagine fulani alisema hivi na hivi. You as a person, you who had borrowed hivyo tu vizuri because you did not have, utabaki ukijiuliza maswali, mbona mimi nilimwomba tu kwa uzuri because sincerely I did not have and I didn't have money to purchase another salt. So unaanza kuwaza mbona akafanya hivyo. At the end of the day una feel uko a bit depressed, uko na tu stress kiasi, umeletewa tu stress because sasa ni kama amekuharibia jina that wewe huomba. Jina, alafu at the end of the day, of course you're going to cut yourself from her. And hii masengenyo ni kama ni merry-go-round. Merry-go-round ya mama hii. Inaisha because imeharibu society. Though ni men tu, kwanza mwanaume wa masengenyo ni mbaya sana kuliko mwanamke. They are so bad.
My friend, Eh. they exist. For now, spare me that one tutaiongelea siku ingine. Okay. Yeah. Kipengele ingine. Now that tumesema jina ni muhimu ndani ya maisha ya lady. Yeah. As a lady you should have a good name. A good name. And by the way, even me if I'm looking for a wife, yeah? In case I want to date. Yeah. I want to mtu akikuja niambie, unajua huyu msichana alafu niambie vitu kadhaa, inamaanisha hiyo jina yake imeharibika. If I had any good intentions, already they are cut off. Sure. Yeah. So we've talked about a name, a good name, yeah, and we've talked about words. We should be polite, we should be soft, we should be very creative when and very sounding. Our words should give grace, should be graceful to people who are listening to us. Exactly. So that at the end of the day, we give life, not kill. Yeah, exactly. And by the True. way, words kill. Sure. Words kill. Depression is leading to death. Ni kweli. And depression inaanzianga kwa words. Yeah. So words kill. Now the next point, unajua nimesahau mahali penye niliandika. So we talked about the heart, how heart is important to us, our own heart, how we should guard it. Then we also talked of relationships. And there is this purpose. Yeah, purpose too. Yeah. But before even we come to purpose. Yeah. What about the heart? The heart, I feel words and the name, they will affect the heart. Yeah? Sure. They will affect the heart. Sure. Because if I hear something and I concentrate on it, unajua mimi nimejenga kuna ile mind ya I don't care. Nimejenga hiyo when it comes to things affecting me. I don't allow things reaching my heart. Yes. I have filters in me. Niko na filters. I have filters whereby if you speak something or when I see something, of course we have tuko na milango tatu kwa mwanadamu scientifically. We have the ears, we have the eyes, and we have the mouth. And so when you speak something, I have to filter. Of course they come, if you speak I will hear. Kwa sababu masikio siko kwa kusikia. I'll hear. Then when I hear, I'll filter what goes into my mind. And that goes into my mind. Again I'll filter which starts going down. So that I only put important things on my heart. That's how I guard and my that heart. is very amazing. That is nice. Yeah. I felt everything. And so this heart should be guarded. And it has to be guarded very, very, very carefully. Because anything which reaches the heart, ni ngumu kuitoa. Yeah, ukweli. It will always affect you. And that is why it's important for us to always guard our hearts no matter what. And like I believe in avoiding people that only make you angry throughout, people that hurt you, people that call you names. I believe you can always avoid such people. Those people who always make you like you feel small. Sure. Una feel mtu amekushusha chini. You're always stressful ukikuwa around that person. That's it. That person needs to be avoided. Yeah, kuna okay. I wanted to say that kuna vile words are the heart is very important, because when for example, if I meet people who only want to make me feel so inferior, at the end of the day nita feel how different am I from them? So naanza ku feel that depression. But the moment you are around such people, I had a friend in a certain place. She used to discourage me. She could say bad things. Asa angeniambia, hey Brenda, sasa, why did you do that particular course? Yeah, that course. See, you should have done something like law or engineering. Then I'm like, I'm a medicine, I'm a nursing. And at first, Nelly brushed it off my shoulders. Then another time, she asked me the same question. Sasa nikaona nikai-brush it off my shoulders bado. The third time she asked me the same question, sasa hiyo ikaniingia kwa heart yangu. Kaona now this is too much, I have to face her and tell her. Kamwambia, let me tell you something.
I did that course not because I was forced into it, but it's because of the passion that I have for journalism. I have a lot of passion for it. I wasn't forced into it at all. No one told me to go and do it. It was my passion since then. And it's now that, okay, during that time I was still doing it, the course. So I told her, now that I'm doing it, I feel like I've achieved something so great. Exactly. It is something that is an achievement to me because I'm doing what I love. And of course, siwezi fanya medicine, na I'm not into it. I don't love it at all. So she asked me something funny, and she was like, "Are you sure you'll get a job?" And I was like, "What? Does it mean you're the one who will be employing people, so you will leave me out? You won't take me into your company?" And so akanyamazia hapo. And kamwambia, let me tell you something. In this world, you don't have to look down on anyone. Kila mtu anakuanga na their own star within them. And if you only get to do what you love, then it means you will do it to your perfection. Hata hautakuwa naona kama kuna ugumu wowote. If there's that editing of videos and audio, hautakuwa naona kama kuna ugumu wowote, because you're doing what you love at the end of the day. If you're doing that camera work, if you're doing that hospital things, that hospital work, and you're doing it because you love it, at the end of the day, you're not stressing yourself, you're not forcing yourself, unaifanya with ease. Why? Because you love what you do. So when being around such people, I believe you can always stop them in a way that I tried to, that I stopped that particular lady. So you can always stop them, but in a polite way, of course. And nokiona anazidi, please leave such a friend. That one is not even a friend. Huyo ni mtu ako full of negativities. Huyo ni mtu mwenye hakutaki mazuri. Huyo ni mtu mwenye anaona only failures in your life. Haoni kama unaweza kuwa successful at all. So I believe in breaking that friendship. Alafu utoka. If it means not even having friends, manze, kama ni kukaa peke yako, atakaa peke yako, ujijenge. But don't ever be with people that break your heart. People that always make you cry. People that always like wound your heart. You don't have to be with them just because you want to please them. Run away from such friendships. That is a point. So when there is a time we will talk about career. Yeah. There is a time we will talk about career, because when someone does something na si passion yake, that your job, yes, atakuwa anafanya kupata mshahara, sure, but that job haitawahi enda vizuri, because he or she is forcing. Sure. You can know a teacher who has passion, and you can know a doctor who has passion. Exactly. And you can know someone who is in the field. Someone who has passion. Na kuna mtu mwenye ameforcewa. And so our producer anasema time inaenda. So we want to wind up na purpose. Purpose. Vile ulisema purpose. What do you get when it comes to purpose? What is this purpose? To a lady. In fact, especially to a lady. What is this purpose? Your purpose is your own destiny. The moment that you understand what your purpose is, then it means you can really go far. If you understand what your purpose is in the world or in this life, you can always go far. Your own purpose, like I said, it's like a tray that carries eggs. It's very fragile. Like it can break at any moment unless you guard it, unless you hold it vizuri. Okay, hata unaonanga wale wenye wanabeba hizo crates za mayai. Wanaziholdingi vizuri. Why? Because wanaogopa zianguke, na juu zikianguka zipasuke, it means they won't have anything to sell at the end of the day. Na that means pia hawatapata mapato yoyote. Unaona? So ni same na purpose. If you don't take care of your purpose, it will break at the end of the day. Itakuwa destroyed, and the only person that can make your purpose come into a reality and that can also make you go far is you yourself. Hakuna mtu mwingine anaweza work for your own, like for your purpose, that ya kumake or become someone great in future. No, ni wewe peke yako. So you need to guard your purpose in this world. But first of all, you need to identify what is your purpose in this world. Umeumbwa ufanye nini? Like, yani hata watu, okay, I don't want to say some things. Kwanza kuna mtu mwenye hana purpose. Exactly. Na huyu mtu ni mbaya sana. Yeah. Because mtu mwenye hana purpose ni mtu mwenye unaweza mfanyisha kazi yoyote. True. Because mimi nashangaa
how can you sing from morning to jioni? It means you don't have a purpose. Na wale ule ni mtu mwenye unaweza mwambia twende town. Na kwa sababu ana purpose hata kusindikiza. Sure. Hata kabla mpande gari, mwingine si mwingine shalia. Bana so nipeleke mahali. Ashakuacha. Ashakuacha. Yeah. Ameenda. Sasa wamefika na huyu wamefika penye wanaenda. Mwingine simu ishalia. Kuna bashi mahali. Ashatoka huko. Yaani huyu mtu ni ule mtu wa kuzungushwa. And that is why for you to achieve your purpose, I believe that every day you wake up in the morning, jiambie kitu, leo what do you want to achieve? In fact, unataka kuachieve nini siku ya leo? Ukiamka asubuhi mapema, think for yourself that leo nataka by saa fulani nikuwe nimefanya kitu fulani, by saa fulani nikuwe nimemaliza that particular other thing, by saa fulani hivyo. So at the end of the day before you go to sleep, unajiuliza leo nimeachieve chenye nilikuwa nataka kuachieve kweli? Have I achieved my purpose for this day ama have I not achieved it? So ukiona you've not achieved it, plan for tomorrow. Useme kesho, juu leo sikufanikiwa kufanya, kesho lazima nifanye. And that is the way to move forward. If you have a purpose for your life, if you have those goals, make those goals and you desire to achieve them, you will achieve them. No one will ever achieve your goals for you. Ni wewe peke yako, but you just need to be disciplined and determined. Unasema, ni same na students. Unapata student kuna mwenye ako na their own personal timetables. Anasema for 2 hours I'm going to study a certain unit, like maybe naenda kufanya communication skills. So these communication skills nafanya for 2 hours. Then anasema that 2 hours ita take from 9 to 11. Of course that is 2 hours. Ndio. So 9 to 11 ime carry that. So anasema from 10 to 10:20 I'll have a break. Then from 10:30 to maybe 1 I'll have another unit, maybe life skills, that's a common unit, and such things, so on and so on. The moment at the end of the day unaenda kwa kitanda kulala when you are smiling. Why? Because you achieved what you had planned. Because personally when I was in school, I used to plan at night. Before nilale, nimedraft kwa akili that tomorrow I need to achieve this and this and this. Also. Yeah. Sasa so hiyo kesho ikifika asubuhi, I'm already set for the day. Najua I need to begin with this. I need to begin with this particular project. I have a class at a certain time. Na hivyo. So at the end of the day nikienda kulala, I'm very excited. So my roommates are like, "Hey, na leo umefurahi, kwani what has happened?" And I'm like, "No, nile tu, I feel good. I have achieved what I had planned." And sasa, yeah. Pole kukukata. It's okay. Sasa sisi purpose tukiona tunafikirianga pengine wanaume peke yake ndio nafaa wana purpose. Kwani mwanamke mbona? Kwa nini purpose ni ya nini? Inakusaidia na nini? You know, hiyo ni sisi ndio tunatafuta bana wewe. Mimi ndio nafaa niwe na purpose. Wewe purpose ni ya nini? Okay. Let me tell you. Having a purpose is not just for men but for women too. Nisipokuwa na purpose ninakutegemea wewe kama mwanaume, it means I'm a fool. Okay, ni same na okay, I think ni kama wewe unatry kusema women we are always depending on men. No, I'm just trying to like when a lady should a lady have a purpose? Of course, a lady must. In fact, she must have a purpose in life. If you don't have a purpose in life, you'll be useless. Like utakuwa disorganized. In fact, when you don't have a purpose in your life, you will be very, very disorganized. Sijui maisha yako itakuwa imepangika aje. That's why tunakuanga na what we call a diary. You must not, okay, si lazima ukuwe na diary anyway, ndio ujipange, but kama ni lazima ukuwe nayo ndio ujipange maisha yako vile, what you are, hizo like schedule yako uipange vizuri, iendane na vile unataka, then go for that diary. But I believe that ladies must also have a purpose in life. Every person must have a purpose. In fact, every person has a purpose. Hata sio they must. Everyone has a purpose in this world. Kila mtu ako na importance yake katika maisha yetu, katika haya maisha. Lakini ile kitu ya maana zaidi ni kujipanga. Umejipanga vipi kwenye maisha yako? Unajua many a times when tunapata kwamba ni men ndio wanakuanga like wamejipanga, in that anajua by a certain age kama hata kwa amepata job, ataanzisha biashara yake mwenyewe. Kwani nyinyi purpose ni ya nini?
okay, that at a certain age atakuwa amepata job, and ama kama hatakuwa amepata job ataanza tu biashara twake kama ukulima, for example agriculture and other small scale farming jobs and hizo vitu zote. So such that anasema by age 30 I want to have a wife, ama by age 35 I want to have a wife, na na make sure ameachieve. Na sisi ladies, okay, personally I do have a purpose. So So you have one. yeah, personally I do. Yeah. So that means even that lady who's watching us should have a purpose. You who is watching, of course, you should have a purpose too. And lazima ujue what you want to achieve before a certain period of time ifike. So like there are some of us tunasemaga before a certain time ifike, ama that I need to have a job by a certain time, but your time ikifika unajipata you are so disappointed hauja achieve chenye ulikuwa unataka. Na inafikanga such moments, by the way, some ladies wanna give up, they get married, wana end up kulia, wanaanza kusema I wish I had waited, I wish I had not gotten married. So anaenda kiishi kwa hiyo ufukara. But I believe in setting your goals, na zikuwe ni goals zenye ziko achievable. Unasema by a certain time I need a job, by a certain time, yes, I will have graduated, but I need a job. Unajipanga kimaisha. Don't just go depending on men ati they will provide for you. Eti men ndio wanafaa kuwa na purpose. No, we ladies also need to have a purpose on earth. Like, we need to think for ourselves. What is our goal? What are our goals? And when should we achieve those goals? When should we achieve them? You know, when you ask yourself such a question, utashingi ukisema, by a certain time, if I will not have a job, then I will need to at least nifanye tudogo hizi collar jobs. You know, there are ladies, by the way, I congratulate those ladies wenye wanakuanga so hardworking because hawajaajiriwa anywhere na hawana capital ya kuanzisha biashara zao, wanaamua tu waende waanze kufanya hizo collar jobs, white collar jobs, wanafulia watu nguo, wanaanza kubrashia watu viatu, kufanya nini, those small jobs, na wanafanya because hakuna kitu kingine wana nayo ya kufanya, like wametafuta job wamekosa, especially the graduates, like people by there are suffering out there, and especially ladies. That's why some people wanajipata wako into prostitution. Why? Because some things zimewa force kufanya those particular things zenye society haikubali hata kidogo. Though still I believe ukistick kwa your purpose, ukistick to your goals, you can achieve them and you can really go far. You don't have to do some things because unataka shortcut. You know, kila mtu akona time yake. And I can quote from the book of Ecclesiastes chapter 3, which tells us in short that there's a time for everything. Wakati wako ukifika, my friend, utawika. You'll be that person mwenye umekuwa ukidesire kukua, but of course you just need to put God first. And of course having your purpose, ukikuwa na purpose, huwezi kuwa tuna purpose ukijifanyia mambo yako and you're not including God. You must include God. Ndio at least unakaa ukijua I'm working for my future, I'm working to the best that I can, but I know that God is with me, and therefore because he is with me and I'm doing my best, I will reach where I desire to be, and it will definitely happen, my brother. That's good. Yeah. So as we wind up, because the size time umeenda, hii purpose, what do you think? Because kama Biblia nasema we ni helper, purpose unataka ya nini? Oh my God. I'm the one carrying the purpose, my friend. Mimi ndio nimebeba purpose. You know, you're coming to help my purpose. And wewe purpose unataka ya nini, my friend? Sasa nikuulize, can you marry a woman who has no purpose, who does not have any goals? Sasa unauliza kwa nini eti why should I have a purpose? Yeah, because I want you to tell that lady that in somewhere, somehow, that lady needs to be with a purpose. Because what if umefika miaka fulani and you're not yet married? Are you just going to stay just like that? Yeah, unaona, eh? Yeah. So that means a lady needs a purpose even more than a man, because you find that so many things in the community zina accessiwa na lady so fast, and they accomplish a lot because kuna hii kitu yenye inaitwa multitasking. You know, man does one thing at a go, but a lady can do so many things. Absolutely. Yeah, I agree with that. Yeah. So that means for them they have to have a purpose. Na kwa sababu anaweza task,
kama hana purpose inamaanisha anaenda kufanya vitu mingi mbaya. Sure. Yeah. No, Very kweli. many things but destructive. Yeah. Yeah. So a lady needs a purpose. Yeah, true. Our lady needs a purpose, and we should all set goals. And like I said, set a goal that is achievable. And You know, every minute, every day, make sure you go towards yeah, yeah. the achievement. Yeah, na vile umesema Towards. inafikanga age yenye a lady anaona amechelewa in fact kuolewa. And by the way, I came to realize that those wenye, you know, there are ladies who are 40, 45, 50, they are still single. And watu wengine hujoko wanasema eti hawa ni wale walikuwa wanakataa men, wanasema no to every man. That is why There is a time we will come and talk about when beauty no longer when beauty no longer speaks, my friend, so many things happen. I am waiting for that day. Yeah. I am really waiting. Find me one day. We talk about when beauty no longer speaks. So we want to wind up because time is far spent. I just want you to speak to that lady in 30 seconds. Huo umemwongelesha na amepata point. Tumeongea kuhusu name, tukaongea kuhusu words, and now the heart and the purpose. Just to summarize, and then we call it a day. Okay, thank you very much, Frank, for this opportunity. So I want to thank you very much, dear viewer, for having viewed our program. So just a summary of what we've been talking about. We've been talking of how important our names are. You know, the moment that we value our names, it means that we will guard our characters. It means that we will guard who we are in real sense. So ukienda huko nje ama ukiwa huko nje, try to protect your name. Na una protect jina lako kwa njia gani? Like avoid vitu zingine, characters zingine za tabia mbovu za kukuharibia jina. Stop gossiping other people. Stop doing bad things zenye haustahili kufanya manze, zenye zinakuharibia jina. And be kind to other people. Anytime that you are in a position to help someone, help them manze. Help someone. Feed someone when you can, and never be rude to anyone. Haujui huyo mtu mwenye unakuwa rude kwake, kesho utampata yuko wapi? Maybe utampata kwa afisi mahali unamuomba kazi. Utafanyaje ukipata hiyo uso ni ile tu yenye uletusi sometimes back? Be kind to people in terms of words, in terms of actions. Be kind to other people. Then we talked of the heart. Manze, guard your heart to the fullest. Don't let anyone destroy your heart. Don't let anyone hurt your feelings na uko tuko comfortable. If you are living around people who are always rude to you, who are always insulting you, calling you names, wanakuambia vile wewe you can never make it in life, just run away from such people. They are not it's not worth it. Unashinda ukikaa hapo na watu wanakuleta juu, wanakuona wewe hata hauna dhamana yoyote katika maisha. People who are of no value to you, those are the people that always look down on you. And so you need to guard your heart, guard your feelings. Now the moment, of course, we go around people that always hurt you, utashindanga umelia hapo, utashindanga umejihurumia, utashindanga yani umefanya vitu zenye haustahili kufanya. But you can always avoid such things by avoiding people who are there to ruin your name, people who are there to ruin your heart, to destroy your heart, to tamper with your heart. Wacha kukaa hapo ukishinda umelia na kujihurumia. No, avoid some people, avoid some situations when you can. Isifikie point yenye hadi una feel kujiua just because someone hurt you. Then another thing we talked about is what was that? Kindly? Oh, purpose. Yeah, you need to set thank you. So you need to set goals in your life. Without goals, we cannot live in an organized way. Your life will be disorganized if you do not have goals. Like I said, anytime you go to sleep, think, kesho nataka kufanya kitu gani? Kesho nina like what do I plan for tomorrow? Nataka ni achieve kitu gani kesho? Na ukisha plan kwa akili yako, you can even write those things down. Kesho ikifika asubuhi, sasa you tell yourself, hey, sasa leo imefika, I'm now set for the day. Kitu yenye nilikuwa nimeplan nitaanza nayo ni hii kitu to a certain time, then I will do a certain thing at a certain period of time, then hivyo blah blah blah. Usiku ikifika, when you go to your bed to sleep, ask yourself, what have I achieved for this day? Kitu yenye niliplan kuachieve, have I achieved it or not? Na kama kuna kitu yenye utakuwa hauja achieve,
plan ufanye kesho yake ama another day, and make sure you achieve it, and that is the way to move forward by the way. So anytime you feel like you are so low, you can always reach out to people that you feel can help you out. Ukifeel kama kuna kitu inakufinya sana, you need advice from someone concerning maybe relationships, concerning personal things, reach out to someone mwenye una trust. Wachana na watu wenye watenda kukutangaza to other people. Wachana na watu wenye they don't value you at all. Reach out to people that you feel can really help you and take you to higher levels. Yeah, and that is it. Yeah. Our viewers, this is Alphin TV, powered by Alphin Women Foundation. Here we've been talking about the things that should be taken very seriously very in serious. life. Yeah. Unasikia hiyo neno very serious. Yes. Yeah, that means they must be part of our life, and they are supposed to be taken positive. Yeah. So thank you for watching. Thank you for tuning in. Please subscribe, and next time till we meet. Thank you.